daughter of Mr. A.K. Milesamy to the podium, as she would like to put forward her heartfelt tribute to her grandfather. Come, Sahar. Good morning to everyone gathered here today. I'm extremely happy to be a part of this commemorable milestone, the 60th year of my beloved Apchi's journey as a lawyer, mentor, leader, and visionary. When I think of a man who shaped my childhood, one face comes to mind, my granddad. This is a tribute to the story of his life, his legacy, and the lessons he has taught us all. To mark this momentous occasion, I have a small video tribute that captures the essence of who Apchi is to me as a grandfather and a lawyer. I request the AV to be played, please. Apchi. Every time I call him that name, my horns grow 1 inch taller in my head. Oh no, you can't see them. They're not horns of arrogance and ego, but are of pride and a sense of gratitude. Like every teenager, I also get to hear a lot of gossip from peers. A very common trait I've heard and noticed is how their family behave when they are out in the society and when at home in their own sweet space. But this man here, standing tall, is a testament to high principles. At home, at work, or at any part of the world, he defines commitment. And I believe after seeing him, probably that's how leaders are made. Looking at history, all great leaders would have had one trait in common: walk the talk. Apchi, thanks for showing the true meaning of that statement. With current affairs at his fingertips and a thorough knowledge on all his cases, he's a roaring lion at the courthouse. That doesn't stop him from treating everyone equally or addressing everyone with due respect they deserve. Even if it's back-to-back argument and extends to 4 to 5 hours of standing, you can never see him grim at work. A boss who is never bossy, a very sharp-minded and a highly punctual person. Imparting knowledge to his juniors, that's very cute about him, because he never calls them his juniors. He calls them his colleagues. He gives them their share of pride and smile for being treated equal to him, and a true believer of there's no substitute for hard work. Apchi is a true dost. With friends also topping his chart of priorities, he's always been there for them. When I hear from Amma about how they went out of the way to compliment and support each other in their personal and professional spaces. Today, with classes, extracurriculars, we find it hard to keep up with true friends. But how? My bedtime motivation stories of Apchi and Tata are true inspirations for friendship. A very deep-rooted Indian by heart, he has always surprised me with tradition and culture. A home that's filled with blessings, a nest that's built on strong foundations of love, loyalty, and commitment. He's never stopped surprising me with his unconditional love towards Amchi. She, being his contrast pole, they have stayed together in strong, deep love. And words of contradiction is their love language. Matuvandi Savari, Vivasayam, ancestor temples, age-old food, cows, animals, our dog Milo. All this has been a very integral part of me, from him and from Amma.
For he always says it's our roots and that defines us. When he appreciates everyone's point of view in work, politics, or at home, he taught me what equality is. Waking up at 3:30 a.m. before the world even stirs up and walking 7 full kilometers with the same spirit on life, be it rain or shine, has taught me consistency. Getting dressed, prim and proper, being time-bound, he's taught me what diligence is. Prioritizing family, Amchi, his lady love, and us, he taught me what unconditional love is. His friendship and the extent of care, belongingness, he has showed me what loyalty looks like. The respect we all get when we walk along with him has taught me how he has impacted everyone's life and how highly principled he was. And finally, looking at everyone here, I'm teared up to say what a human being he has been. Though I am born in the timeline of Gen Z, my traits resemble that of 80s children, for I have been following the footsteps and guidance of Mr. A.K. Milesamy, a man who has lived with dignity, humility, empathy, and an unshakable sense of purpose. When I think of him, I think of courage, wisdom, and love. If I am 20% of what he is, then I'm pretty sure I have taken his legacy to the generations to come. I see pride, happiness, fellowship, love, gratitude, loyalty, friendship, and goodwill in everyone sitting across here. And through your eyes, I have seen what my Appaji is today. Appaji, thank you for being pure, enduring, and unbreakable, and choosing to be my grandfather. I'm super proud over that. Thank you. Appaji, this tribute is just a small reflection of the immense love and respect we all have for you. Your work has paved a path of inspiration to all, and it will be an inspiration to follow in your footsteps one day. Your dedication, passion, and commitment to work are something I really admire and hope to emulate. Appaji, you are a true testament of hard work, and we are so grateful for everything you have done for us. And so, I'd just like to take a moment to say thank you, Appaji. To love, laughter, and a legacy. Here's to celebrating you today and always, Appaji. As we move to the next highlight of this event, it is my great honor to invite our esteemed chief guest, Honorable Justice M.M. Sundaresh, to release the biography of Mr. A.K. Milesamy.
request the copies of the book to be distributed as they were. I kindly request all the dignitaries on the stage for a photo. I invite Ms. Sarah to come back on stage, please. Thank you, Sahana, for bringing out that beautiful video clip that in my words, I thought it speaks more than words could ever speak. Thank you so much. I would now request Mr. A.K. Mailsami to speak a few words, sir. Heartfelt gratitude to all of you for making this celebration truly memorable. To our Chief Guest Justice M.M. Sundaresh, our esteemed guest of honor Mr. P. Chidambaram, P.S. Raman, and Dr. Viswanathan, to our present and words of appreciation mean to me more than I can express. To my colleagues, friends, and family who stood by me through the decades, your support has been the foundation for everything. Subhadra, I would request you to honor the guest of honor with our token of appreciation, please. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Subhadra. And I request you to come over to the podium to deliver the vote of thanks. Good morning to all of you. Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge of the Supreme Court of India, Dr. G. Viswanathan, Founder and Chancellor, Vellore Institute of Technology, my good friend Bharat Raman, Advocate General of Tamil Nadu, my good friend Mr. A.K. Mailsami, whose 60 years of an illustrious career at the bar we are celebrating today, honorable judges of the Madras High Court, friends of the bar, clients of Mr. A.K. Mailsami and associates, other well-wishers of the Mailsami family, Subhadra Mailsami, Sahana Mailsami, and other distinguished guests.
it was said here that all of us are from Loyola. I must add a qualification. I was only 1 year in Loyola when my maths teacher asked me to write an imposition for 9,000 times. I decided to leave Loyola and join Presidency College. But he was a good teacher. I remember his name, Mr. Matthews. He was a good teacher, but somehow I had committed a lapse, and I think I deserved the punishment. All of us are also from the Madras Law College. It was only college at that time. It attracted the best and the worst. Those who wanted to pursue a career in law had no choice but to join the Madras Law College. Those who failed to get admission in any college in Tamil Nadu also joined the law college. It was a time when there were 70 or 80 people in a class, and after the attendance was taken, there will be only 10 of us to listen to the lecture. Things have changed. Today, law is a very coveted profession, a very competitive profession. And among the law colleges, especially after the national law colleges have sprung up in Bengaluru, Kolkata, and elsewhere, it's a very, very competitive profession. It's good it's become a competitive profession. With no offense meant to anyone, there was a time when law was from father to son, from son to grandson. And it was a rather privileged class, mainly from one community in Tamil Nadu, and another community in Bombay, and another community in Kolkata. There were not many first-generation lawyers. And there were not many who became judges after being first-generation lawyers. Law has been democratized. There are many, many first-generation lawyers. I'm one, but I must concede that I was assisted by the fact that I married a second-generation lawyer. But many others are first-generation lawyers. I know Bharat is a second-generation lawyer, so is the Honorable Judge, a second-generation lawyer. But there are many whom I know are first-generation lawyers and are doing very well. It's also become more inclusive. It has attracted people from all communities, all religions, all backgrounds, all levels of income and prosperity. That is how it should be. In fact, medicine became a more democratic profession before law became. And I'm very happy that law is now a democratic profession. But the problem remains with law that it, like the Madras Law College, it continues to attract the best. It also continues to attract the worst. Yesterday I saw a report which was quite shocking, that 20% of practicing lawyers on all the courts of India maybe do not have a law qualification. And the Chief Justice of India has ordered an inquiry into that. It's the equivalent of quackery in medicine. They probably get better orders from the courts than the qualified lawyers. But it's a shocking revelation.
like medicine, is considered one of the learned professions along with teaching. It will be so, because as long as human life exists on this planet, people will fall ill. And as long as human beings coexist, there will be litigation. My good friend Dr. Vishwanathan mentioned Pudukavidai. It is not only in poetry, it is part of a judgment delivered by an English judge, where the plaintiff and defendant were litigating over several properties, and the concluding portion of the judgment says, I now decree that the property, the estate shall be divided in this proportion among the plaintiffs and in this proportion among the defendants, and the lawyers on both sides shall inherit the property. Therefore, as long as human life exists on this planet, there will be litigation. But it is up to us to rise up to the challenge. The challenges are numerous. I mean, neither you, any individual, nor I can solve them. It has to be a root and branch attack on the system. For example, the Chief Justice revealed a few days ago that if you file an appeal in the Allahabad High Court today, it will take 31 years to the first hearing of that appeal. There are something like 31,000 criminal appeals that are disposed of by the Allahabad High Court every year, and 1,73,000 criminal appeals are filed every year. So he calculated and said it will take 31 years before your appeal is heard in the Allahabad High Court. I'm not here to suggest that this assembly try to find solutions. All I'm saying is the challenges are severe. As far as the person who we celebrate today, we all know that he was a true disciple and mentored by Mr. T. Raghavan. Mr. Raghavan was a legend in his lifetime. I was telling Bharat that one day a client approached Mr. Fali Nariman, and in the course of conversation, he revealed that he knew Mr. Raghavan. So Mr. Nariman told me, why have you come to Delhi? You should have stopped with Mr. Raghavan's advice. Anyway, you have come here and you know Mr. Raghavan. I request you to go back to Madras and get his written opinion on that matter, which I will accept the case, and then I will argue on that basis. He was a legend in his lifetime, and I'm very happy that Mr. Mailsamy and his colleagues are carrying on the tradition and have founded a firm, A.K. Mailsamy Associates, and continuing in that tradition. Income tax is a very very intricate and complicated branch of law. In one sense, when I first took up the income tax cases, I found it was simply applying rules of mathematics. There is no question of interpretation in income tax. You take the word, you take the section and apply it, and if the solution is in favor of the assessee, so be it. If it's a solution in favor of the tax department, so be it. There was no equity, there was no
social justice. There were no other factors influencing an income tax case. You take the section and apply it. But they forget that finance ministers can complicate life. They complicate it every year. In fact, you will find complications a few days from today. On February 1, the budget will be presented. Those complications make the Income Tax Act in India the most amended act. And it has remained the most amended act despite several attempts to introduce a direct taxes code. I'm happy to read that the government intends to introduce a new direct taxes code. But if it's the same as the Indian Penal Code, the fate that fell the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, and the Indian Evidence Act, I'm afraid it won't be any different. The new laws which replace the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, and the Indian Evidence Act are respectively 90 to 95% a cut and paste, 95 to 98% cut and paste, and 99% cut and paste. I have compared every section with the new section. It is absolutely true, and it can be demonstrated in a few minutes. If the new direct taxes code is a cut and paste, a copy and paste of the Income Tax Act, it will continue to have the same effect, and it will continue to multiply litigation. Of course, as lawyers, and A.K. Milesamy and Associates should welcome more litigation, but it makes life difficult for the average citizen, the average businessman, the average trader. I hope that the income tax law is simplified, and I hope that income tax practitioners like A.K. Milesamy and Associates will contribute to the simplification of the Income Tax Act. After all, the state is only interested in extracting revenue, but it can be done in several ways. It can be done by, like a bee which extracts honey from a flower. It can also be done with a sledgehammer. Most victims of income tax and a similar law, GST, complain that the law is a sledgehammer. It threatens the assessee, it intimidates the assessee, and it virtually blackmails the assessee to pay up, failing which he will face litigation for many, many years. That is not a happy outcome. That is not a happy result in a developing country. In fact, many companies I know spend a lot of time addressing the litigation from tax laws rather than spending their time and energy on producing more goods and services. There are many, many issues. So at his age, 83 plus, Mr. Milesamy, I'm not suggesting that he take a back seat. Should he decide to take a back seat and allow the next generation to take over the firm, I would urge him to speak and write on his experiences and how the laws can be simplified. In fact, the best contribution of a successful lawyer is to write and speak on how the law can be simplified and the law be made a friend of the citizen rather than a threat to the citizen. I'm very happy that A.K. Milesamy and Associates is stepping into its 60th year. I wish them
many, many more years of service. If the daughter, and she told me that the granddaughter is also intending to pursue law, it will continue from generation to generation. And I wish all the Mailsamis, the forthcoming generations of Mailsamis, the very best, and all those associates and partners of A.K. Mailsami and Associates, the very best in their profession. May you live long, may you live up to 100, may you have a healthy life and happiness and peace. I wish A.K. Mailsami and Associates the very best. Thank you. Thank you, Lordship. And we would invite you to come and deliver the... I wanted to call you before because I wanted to know which dress you would come in. So I am quite surprised that he has come in the traditional dhoti, and you would have been surprised by my different dress. I will start my speech, rather I would prefer to start my speech in Tamil, not only for the reason that I am our own people, but also for the reason that when it comes to law, justice and virtue, there cannot be any other language than Tamil. Therefore, allow me to speak in my own native language. இந்த விழாவின் நாயகர் திரு மயில்சாமி அவர்களே, அவருடைய சாதனைக்கு பக்கபலமாகவும் துணையாகவும் இன்று வரை தனது பணியை செவ்வனே செய்து கொண்டிருக்கின்ற திருமதி மயில்சாமி வைஜெயந்தி அவர்களே, பேசுகின்ற பொழுது அனைவரும் ஒன்றை விட்டுவிட்டோம். திரு மயில்சாமி அவர்களை பேசுகின்ற பொழுது அவருடைய துணையாளர் பற்றி யாரும் இங்கே குறிப்பிடவில்லை. ஒரு மனிதன் பாராட்டு பெறுகின்ற பொழுது அதனுடைய பாதியை அவனுடைய மனைவிக்கு கொண்டு சேர வேண்டும். ஏனென்றால் வெளியே தெரியாத உழைப்பு அங்கே இருக்கின்றது. திரு மயில்சாமியுடைய அருமை மகள் சுபதாரா அவர்களே, அவரை திரு மயில்சாமி அவர்களை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக இங்கே வருகை இருக்கின்ற மூத்த வழக்குரைஞர் ஐயா பி. சிதம்பரம் அவர்களே, அவர் வந்திருந்த மற்றொரு விழாவிலே சில மாதத்துக்கு முன்பு என்னை அழைத்த ஒரு விழாவிலே நான் அவரை குறிப்பிட்டு பேசினேன். இந்த தொழில் வழக்கறிஞர் தொழிலிலே இன்றைய அளவிலே இந்தியாவிலேயே மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் என்று என்னை கேட்டால் நான் அவரைத்தான் சொல்லுவேன். எனது அருமை நண்பர் திரு ராமன் அவர்களே, ஐயா முனைவர் விஸ்வநாதன் அவர்களே, இந்நாள் மற்றும் மேனாள் நீதியரசர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்களே, வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, ஐயா மயில்சாமிகளுடைய குடும்பத்தினர்களே,
அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு முன்னால் பேசியவர்கள் வழக்கறிஞர்களை பற்றி பேசினார்கள், வழக்குகளின் தேக்கத்தை பற்றி பேசினார்கள். ஐயா மயில்சாமி அவர்கள் எவ்வளவு ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர் என்பதை பேசினார்கள். வழக்கறிஞர் தொழில் என்பது ஒரு புனிதமான தொழில். அதில் 60 ஆண்டு பணியாற்றுவது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. ஒரு சில புல்லுரிகள் இருப்பதால் அந்த தொழிலுடைய புனிதத்தன்மை கெட்டுவிடாது. 60 ஆண்டுகள் பணியாற்றுகின்ற பொழுது அந்த தொழிலை எப்படி செய்தோம் என்பது முக்கியம். ஒரு வழக்கறிஞருக்கு 3 கடமைகள் உண்டு. முதலிலே தன்னை நாடி வந்திருக்கின்ற வழக்காடியை அவனுக்கு வேண்டியதை செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை வழக்கறிஞராக. அப்படி செய்கின்ற பொழுது அந்த வழக்கினுடைய தன்மையை அவனுக்கு உரைக்க வேண்டும். அவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறான், அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பதை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். இரண்டாவது கடமை எதிராளிக்கு ஒரு வழக்கறிஞர் செய்ய வேண்டிய கடமை, அவனுடைய வழக்கறிஞர் மூலமாக. மூன்றாவது கடமை நீதிமன்றத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய கடமை. இந்த மூன்றுமே அறத்தை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். நான் ஒரு சின்ன ஒரு கதையை இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். தெருவிலே ஒரு கீரைக்காரி கீரை வித்துக் கொண்டு செல்கிறாள். அந்த வாசலில் அமர்ந்த அந்த பெண்மணி அந்த கீரைக்காரியை கூப்பிட்டு பேரம் பேசுகிறாள். ஒரு 5-10 நிமிடம் பேரம் நடக்கின்றது. பேரம் நடந்த உடனே அந்த கீரையை வாங்கிவிட்டு அந்த கீரைக்காரியை பற்றி அந்த அம்மா விசாரிக்கின்றார். தன்னுடைய சொந்த கதையிலையும் சோகத்தையும் இந்த அம்மா சொல்லிவிட்டு புறப்பட எத்தனிக்கின்ற பொழுது அந்த அம்மா சொல்கிறார், கொஞ்சம் இரு என்று சொல்லி, காலையிலிருந்து நீ சாப்பிடவில்லை, சாப்பிட்டு விட்டு செல் என்று சொல்கிறார். அவள் சாப்பிட்டு விட்டு சென்ற பிறகு அங்கே அதை பார்த்து கொண்டிருந்த குழந்தை அந்த அம்மாவை தாயிடம் கேட்கிறது, அம்மா 15 நிமிஷமாக நீ அவளை சண்டை போட்டியே, ஒரு கட்டு 10 ரூபான்னு சொன்னதுக்கு 7 ரூபாய்க்கு வாங்கினி, சண்டை போட்டு வாங்கினியே, அப்போ ஏன் சாப்பாடு போட்டேன்னு. அதற்கு அந்த பெண்மணி சொன்னால், தொழில் தர்மம் வேறு, மற்றவர்கள் செய்கின்ற தர்மம் வேறு. அந்த கட்டு கீரைக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் 7 ரூபாய் நான் கொடுத்து விட்டேன். ஆனால் ஒரு பசியோடு இருக்கின்ற ஒரு பெண்மணி காலையிலிருந்து சாப்பிடவில்லை தெரிந்து கொண்டு நான் அவளுக்கு உணவு கொடுக்காமல் இருந்தால் நான் அவளுக்கு செய்கின்ற தர்மமாகாது. இந்த வித்தியாசத்தை வழக்கறிஞர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அறுபது ஆண்டு காலம் பெரிய ராகவனை பற்றி எல்லாம் சொன்னார்கள். மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் தொழிலே அவருடைய பெற்றிய பயிற்சி இன்று ஒரு ஆலமரமாக அவருடைய வளர்ச்சி இந்த தொழிலிலே நம் கண்முன்னாக தெரிகிறது. தொழிலே பல சிரமங்கள் வரும்.
ஆனால் ஒரு மனிதன் அறத்தை நோக்கியே செல்ல வேண்டும். ஆண்டு காலம் அவருடைய பணிக்கு அவருடைய துணையார் கூடவே இருந்திருக்கின்றார். பெரும்பாலான காலங்களிலே ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பத்திலிருந்தே வந்த மனிதர். 5 குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை. ஒரு குக்கிராமத்திலே பிறந்து காலார நடந்து சென்று கல்லூரிக்கு பள்ளிக்கு சென்று படித்து பல சிரமங்களை தாண்டி இந்த ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கிறார். ஆண்டு காலத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா அதுல பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும். லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த 60 ஆண்டுகள் அவள் பெற்ற செல்வங்கள் பல இருக்கும். செல்வம் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அருமையான 2 குழந்தைகள், அது ஒரு செல்வம். வள்ளுவன் சொன்ன மாதிரி தம்புள்ளூர் என்பது தம் மக்கள். மக்கள் செல்வம் என்பது ஒரு செல்வம். ஏனென்றால் ஒரு நல்ல தகப்பனாக நல்ல தாயாக அந்த குழந்தைகளை சமுதாயத்திலே ஒரு சிறந்த மனிதர்களாக உருவாக்க வேண்டியது ஒரு கடமை. இரண்டாவதாக தன் கூட இருக்கிறவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை. நல்ல ஜூனியர்ஸை உருவாக்குறது ஒரு செல்வம். பெற்ற அறிவு ஒரு செல்வம். பொருள் ஒரு செல்வம். இது எல்லாமே ஒரு நல்ல குடும்பத்திலிருந்து வர வேண்டியது. அது ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய ஒரு நிலைப்பாடு. பிறந்து இறந்து போகின்ற ஒரு மனித குலத்திலே மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும், ஒரு பேசிக்காக என்ன செய்யணும். இறப்பும் பிறப்பும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. தொல்காப்பியர் அழகா சொல்வார், கல்யாணம் இருந்து கடைசி வரைக்கும் எப்படி ஒரு சின்ன சாதாரண மனிதன் எப்படி இருக்கணும். சாதாரண ஒரு மனிதன் காமம் கடந்த கடைக்கோள் காட்டி, ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைகின்ற பொழுது ஒரு காதலும் காமமும் கலந்து ஒரு வாழ்க்கையை உருவாக்க வேண்டும். ஏமம் கலந்த மக்களோடு துவன்றி பிறக்கின்ற குழந்தைகளை ஒரு நல்ல மனிதர்களாக உருவாக்க வேண்டும். அறம்புரி சுற்றம் ஒரு கிழவனும் கிழத்தையும். நாம் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையை பார்த்து மற்றவர்கள் அதை போல நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும். சிறப்புற பயில்தல் இறத்ததன் பயனே. இதுதான் அது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த லைஃப். இதையும் மீறி செல்வம் என்று நம்ம வரப்போ அந்த செல்வம் மற்றவர்களுக்காக பயன்பட வேண்டும். புறநானூற்றில் ஒரு அழகான ஒரு பாடல் அந்த புலவர் சொல்றாரு. மன்னன் ஒரு அரசவையில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறான். நான் அரசனாக இருக்கிறேன், நீங்கள் எல்லாம் புலவர்களாக இருக்கிறீர்கள், இங்கே வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த படைப்புடைய ரகசியம் என்னன்னு அதற்கு அந்த புலவர் சொல்கிறார், இந்த ரகசியம், இந்த படிப்புடைய ரகசியம் நான் உனக்கு பதில் சொல்லவில்லை, என்னோட இந்த இரவை நீ கழித்தால் அந்த பதில் சொல்றார். அவன் ஒத்துக்கிட்டாங்க. 2 பேரும் அப்படியே காட்டுக்கு போறாங்க. காட்டுக்கு போகின்ற பொழுது அங்கே ஒரு வேடன் படுத்திருக்கிறான் நைட் ஃபுல்லா. இவங்க அதை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. தூங்காமல் நைட்டு ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில் அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு மான் போகுது. அந்த மானை அடிச்சுட்டு சந்தோஷமாக தூக்கிட்டு போகிறான். அதுக்கு அதை பார்த்து புலவர் சொன்னார், உனக்கு புரிஞ்சுதான்? புரியலன்னா, இதுதான் வாழ்க்கை. நீயும் மனிதன், அவனும் மனிதன். உனக்கும் அடிப்படை உணர்வுகள் உண்டு,
அவனுக்கும் அடிப்படை உணர்வுகள் உண்டு. ரெண்டு பேரும் ஒன்று. ஆசை, பாசம், அன்பு, காதல், கோபம் எல்லாம் உண்டு. ஆனால் எங்கே தப்பு வருதுன்னா, எல்லாம் தனக்கே என்று நாம் நினைக்கின்ற பொழுது அது தவறு வருது. மனிதன் அங்கே மாறுகிறான். அதை சொல்றாரு, ஒன்ன புரிஞ்சுக்க, நீ இன்னைக்கு நீ மன்னவனாக இருக்கலாம், நாளை இந்த பதவி உனக்கு போகலாம். நாளை மறுநாள் நீ இறந்த பிறகும் அந்த செல்வங்கள் அப்படியே இருக்கும். அது என்ன ஆப்டிமம் யூஸ் பண்றியோ அதுதான் முக்கியம். ரொம்ப ஒரு அழகான பாடல். தென்கடல் வடாகம் பொதுமெத்தி இன்றி. கடல் எல்லாத்துக்கும் பொதுதான், இயற்கை எல்லாத்துக்கும் பொது. அதை உன்னை போன மன்னவனுக்கும் அதுதான். வெண்கடி நிழற்றிய ஒருமையோர்க்கும் நடுநாள் ஞாமம் பசியுமின்றி கடுமாப்பாக்கும் கல்லா ஒருவருக்கும். இந்த வேடனை பார்த்தையே, அந்த வேடன் இருந்தாலும் கூட அவனுக்கும் பசி உனக்கும் பசி இருக்கு. வாழ்க்கை என்பது ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒன்று தான். அதில் தரம் வித்தியாசப்படும். உண்பது நாளி உடுப்பது இரண்டு. நீ போடுகின்ற நகை வேறமா இருக்கலாம், ஆடை ஆடம்பரம் இருக்கலாம், அவன் போடுறத விட்டு வேறமா இருக்கலாம். ஆனால் அவனுக்கு தகுந்த உடை அதில் மகிழ்ச்சி இருக்கிறான். பிறிதெல்லாம் ஓருக்குமே செல்வத்தின் பயனே பிறர்க்கு ஈதல் துய்ப்போம் எனும் தப்புன பிளவில். தொழில் எந்த தொழில் இருந்தாலும் அதை சுற்றி நம்ம ஒரு வட்டம் போட்டுக்கிட்டு அதிலே இருக்கிறது தான் சரியான ஒரு செயல். திரு மயில்சாமி அவருடைய 60 ஆண்டு அனுபவம், கண்ணன் தான் சொன்ன மாதிரி, அந்த அனுபவம் தான் வாழ்க்கை, அனுபவம் தான் ஆண்டவன். அழகாக சொல்லுவான், அந்த ஆண்டவன் சற்று அருகே வந்து அந்த அனுபவம் என்பதே நான் தான் என்றான். இந்த அனுபவத்தை நீங்கள் மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள், இன்றைய வழக்கறிஞர் துறையில் இருக்கின்ற வழக்கறிஞர்களில் பெரும்பாலான பேர் உண்மையான வழக்கறிஞர்கள் என்று. அது ஒரு பிரச்சனை தான். திரு நீதியர் கிருபாரன் போன்றவர்கள் எல்லாம் அதை எடுத்து அதை எப்படி மாற்ற வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தார்கள். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம், நம்ம எல்லாம் ஒத்துக்கொள்ள விஷயம் என்னவென்றால், கல்லூரியை படித்துவிட்டு வருகின்ற வழக்கறிஞர்கள் 10 பேரிலே கிட்டத்தட்ட 7 பேர் இந்த தொழிலுக்கு தகுதியற்றவர்களால்தான் இருக்கிறார்கள். இதுவும் ஒரு நிதர்சனம். இதெல்லாம் மாற்றுவது ஒரு நீதிபதியால் மட்டும் முடியாது, ஒரு வழக்கறிஞரால் மட்டுமே முடியாது. சமுதாயம் மாற்ற வேண்டும். மற்றொன்றை சொன்னார்கள், அந்த வழக்குகள்லாம் தேங்கி கிடக்கின்றன. இன்றைக்கு உண்மை என்றவென்றால் கிட்டத்தட்ட 6 கோடி வழக்குகள் தேங்கி இருக்கின்றன. 6 கோடி வழக்குகளுக்கு ஒரு கோடி வழக்குகள் இப்போது வந்து கொண்ட வழக்குகள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் 5 கோடி வழக்குகள் பழைய வழக்குகள் எடுத்துக்கலாம். இதற்கு காரணம் என்று ஒருவரையும் தனிப்பட்டு குறிப்பிட முடியாது. நீதிபதிகள் காரணமாக இருக்கலாம், வழக்கறிஞர்கள் காரணமாக இருக்கலாம், அரசும் காரணமாக இருக்கலாம். ஆக அனைவரும் சேர்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலை. வழக்குகள் பெருக வேண்டும். பொதுவாக உரிமையல் வழக்குகள் பெருக வேண்டும், குற்றையியல் வழக்குகள் குறைய வேண்டும். அதாவது ஒரு நல்ல சமுதாயத்தினுடைய ஒரு கோட்பாடு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலை உருவாவதற்கு நம்ம எல்லாமே அனைவரும் சேர்ந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும். நான் இந்த விஷயத்தில் பலமுறை நான் தலைமை நீதிபதிகளோடும் பலமுறை பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். இந்த மாபெரும் பிரச்சனையை எப்படி சமாளிப்பது என்று. நான் அதிகம் பேச விரும்பவில்லை. திரு மயில்சாமி அவர்கள் தன்னுடைய
வழக்கறிஞர் பணியை மிகுந்த முனைப்புடன் தொடர்ந்து மக்களுக்கு பயன்படுகிற வகையிலே, மற்றவர்களுக்கு பயன்படுகிற வகையிலே செயல்படுத்த வேண்டும். மற்ற எல்லாரும் சொன்னார்கள், வழக்கறிஞருக்கு வயது என்பது ஒரு பொருட்டல்ல என்று. அவர் தன் பணி மேல்மேலும் சிறக்கும் வகையிலே செயல்பட வேண்டும். பல சிறந்த இளம் வழக்கறிஞர்களை உருவாக்க வேண்டும். ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல அவர் தனது நூற்றாண்டு விழாவை மிகச்சிறந்த விழாவாக அவருடைய சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் எடுத்து அவரை பாராட்ட வேண்டும். அந்த விழாவுக்கும் என்னையும் அழைக்க வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, Lordship, for the event still further, especially with that beautiful story on the essence of the duty of work and object of life. Thank you very much, Lordship. Thank you for her heartfelt tribute to her grandfather. Kapsahan. Good morning to everyone gathered here today. I'm extremely happy to be a part of this commemorable milestone, the 60th year of my beloved Appaji. Every time I call him that name, my horns grow 1 inch taller in my head. Oh no, you can't see them. They're not horns of arrogance and ego, but are of pride and a sense of gratitude. Like every team walks the talk. Appaji, thanks for showing the true meaning of that statement. With current affairs at his fingertips and a thorough knowledge on all his cases, he's a roaring lion at the courthouse. That doesn't stop him from treating everyone equally or addressing everyone with due respect they deserve. Even if it's cows, animals, our dog Milo, all this has been a very integral part of me, from him and from Amma. For he always says it's our roots and that defines us. Here, I'm teared up to say what a human being he has been. Though I am born in the timeline of Gen Z, my traits resemble that of 80s children, for I have been following the footsteps and guidance of Mr. A.K. Mailsamy, a man who has lived with dignity, humility, empathy, and an unshakable sense of purpose. When I think of him, I think of courage, wisdom, and love. If I am 20% of what he is, then I'm pretty sure I have taken his legacy to the generations to come. I see pride, happiness, fellowship, love, gratitude, loyalty, friendship, and goodwill in everyone sitting across here. And through your eyes, I have seen what my Appaji is today. Appaji, thank you for being pure, enduring, and unbreakable, and choosing to be my grandfather. I'm super proud over that. Thank you.
request the copies of the book to be distributed. I invite Ms. Sarah to come back on stage, please. Video clip that in my words I thought it speaks more than words could ever speak. Thank you, Swami, to speak a few words, sir. All heartfelt gratitude who stood by me through the decades. Your support has been the foundation for everything. Thank you, sir. Thank you. Good morning, honorable judges, esteemed members of the judiciary, senior advocates, distinguished guests and colleagues. Today, as I stand before this guest gathering, I am reminded of a question my father often asked me. What does it truly mean to be a lawyer? For him, the answer was always clear. Occasion as we celebrate an extraordinary milestone of 60 years of distinguished legal practice of Mr. A.K. Mailsamy. This is not merely a celebration of longevity, but it is a tribute to the presence of a chief guest, Honorable Justice M.M. Sundaresh, Judge, Supreme Court of India. I am grateful for the time you have taken out of your busy schedule to join us today, which greatly enriches this special occasion. We are equally privileged to that touch every citizen's life. Mr. P.S. Raman, Advocate General Tamil Nadu, a paragon of legal brilliance whose sharp acumen has illuminated the bar for decades, and Dr. G. Vishwanathan,